Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Pandharnath, Radha Pandharnath, Radha Gauranitai, Gauranitai,
Gaura-Nithaya Jaya Gaura-Nithaya. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Vita Gariba, Hariba, Haribo, Hariba. Jai Gauravanande, Jai Sisirar Pandharinath ki, Sisigo Nidai ki, Sir Prabhupada ki, Nidai Gauravanande. Oh, you want to write something? Can it be connected? Which verse? Huh? Which verse? Same has to be connected. No, you can you search there? The book there? Which verse? No. Can you search there? The verse? Madhya 3-119. 23 Chapter 23? Yeah, Madhya 23. Chapter 23 and text 119. तेवीसमध्ये 124. Twenty-three. 119. This is class. This is lecture. It's okay. This is lecture, no? That is book. Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya, Jaya Nityananda,
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. It's coming? Okay, you can repeat meantime. Tabe sanatana prabhura charane dhariya. Prabhura charane dhariya. Tabe sanatana prabhura charane dhariya. Nivedana kare dante trina gucha alana. Nivedana kare dante trina guchalana. Kare dante trina guchalana. Tabe sanatana prabhura charane dhariya. Nivedana kare dante trina guchalana. Dante trina guchalana. Can translate. Sanatana Goswami then humbly accepted his position as lower than a piece of straw. And then, holding some straw in his mouth, and he fell down, clasped the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then he submitted the following petition. Nicha jati nicha save muni supamara siddhanta sikhaila ye brahmara agochara. My dear Lord, I am very low-born person. Indeed, I am a servant to low-born people. I am very fallen. But you have taught me the best conclusion of knowledge, which is not even known to Lord Brahma. So here Sanatana Goswami is petitioning the Lord. He's telling the Lord that I am low-born, nicha jatyam, the most fallen. One time Sanatana Goswami and Rupa Goswami, they met secretly, they came to meet Chaitanya Mahaprabhu. And again, with Dante Trina, straw upon the teeth. So then they asked, Ke ami? Who am I? And you have to deliver us. That's what Sanatana Goswami said. You have delivered Jagai Madai, that's not a big deal. We understood that Jagai Madai is most fallen, but Sanatana Rupa is saying,
You have delivered Jagai Madai, that is not a big deal. आपल्याकडे जगामध्ये आहे मध्ये अतिशय पतित होते पण सनातन गोस्वामी या ठिकाणी म्हणतात की जगामध्येचा उद्धार करणं तर फार मोठी गोष्ट नाही. Jagai Madai at least come from Brahmana family, but we are low born, we are most neat jati. जगामध्ये निदान ब्राह्मण कुटुंबातून तरी आलेले पण आम्ही तर नीच जातीतले आहोत. So if you can deliver us, then your mercy will prove substantial. जर आपण आमच्यावर कृपा केली तर आपली कृपा ती मोडायची ती सर्वांना कळून येईल. Because Jagai Madai, they at least come from Brahmana family. जगामध्ये ब्राह्मण कुटुंबातून आलेले होते But we are the most fallen. पण आम्ही मात्र अतिशय पतित आहोत. So here they are saying, Nicha Jati, Nicha Sangi, Patita Adhama, we are. We are low-born family, we are low class, associating with low class man. तर आम्ही अतिशय अधम लोक आहोत आणि अधम लोकांचा संग करतो आम्ही. And we do not know, I do not know what is beneficial for me. Keami, I do not know what is beneficial for me. तर मला माहिती माझं भलं कशामध्ये होणार आहे. I don't know what is detrimental and what is beneficial. We don't know. तर आमचं भलं कशात होणार आणि काय करावं लागणार काहीच माहिती नाही त्याविषयी. And ordinary people think that we are great scholar. तर जे सर्वसामान्य लोकांना वाटतं की आम्ही फार मोठे व्यक्ती होत असं वाटतं. And then I was thinking I am a great scholar. तर मलाही वाटतं मी फार मोठा विद्वान आहे असं आम्हाला वाटतं. But by your mercy you have delivered me पण आपल्या कृपेने आमचा उद्धार झालेला आहे from this materialistic path. या भौतिक जगाच्या अस्तित्वातून. And now please tell me what is my duty. आता कृपातून सांग की माझं कर्तव्य काय आहे. There's two questions, right? Yes. First is Keami, who am I? मी कोण आहे And then, what is my duty? आणि माझं कर्तव्य काय आहे. So, I even do not know how to inquire about life. आणि मला हे पण माहिती नाही की जीवनाविषयी कशी चौकशी करायला कशी जिज्ञासा करायला. I do not know even how to inquire. Please tell me. मला हे माहिती नाही कसं जिज्ञासा करतो ते तुम्ही सांगा फक्त. See, this is Sundar Swami. He was minister, right? तर हे सनातन गोस्वामी फार मोठे मंत्री होते. He was a minister, and normally in this world, people who has big post, they would not come to such a humble position. He's a minister. Still he's saying, please, Keami. तर सर्वसामान्यपणे आपण पाहतो की जे उच्च पदस्थ आहे ते एवढं किंमत करणं फार अवघड असतं. पण या ठिकाणी सनातन गोस्वामी म्हणतात की मी कोण आहे ते सांगा. A big man in big position, he would say, I am the Prime Minister, I am the Minister of Finance. You know who am I? I am so and so. उलट जे उच्च पदस्थ निवडतात तुम्हाला माहिती नाही पंतप्रधान आणि मंत्री एवढा मोठा व्यक्ती आहे. But this is a way he approached Sri Chaitanya Mahaprabhu. आणि खरी पद्धत आहे चैतन्य महाप्रभूंकडे जाण्याची. If you really want to get knowledge, this is the way. आपल्याला खरं ज्ञान हवं असेल Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. With the mood, not challenging mood, but with the mood of humility. Then one can impart knowledge. तर जेव्हा एखाद्यामध्ये विनम्रता असते तेव्हाच त्याला खरं ज्ञान प्राप्त होत असतं. So, I even I'm not fit to understand Yoga Patra. I'm not, and considering himself to be the lowest, lower than Jagai and Madai. आणि स्वतःला ते जगाई मतापेक्षा पतीच समजतात. What is the qualification to achieve Krishna's mercy? तर कृष्णाची कृपा प्राप्त करण्यासाठी काय पात्रता आपल्याला असते. What is the qualification to achieve Mahaprabhu's mercy? चैतन्य महाप्रभूची कृपा प्राप्त करण्यासाठी आपल्याकडे कोणती पात्रता असायला हवी. To be the most fallen soul. स्वतःला अतिशय पतीच समजतात. We hear from Narottam Das Thakur
patita pavana hetu tava avatar musamupatita prabhu na paibe ayat. Patita pavan, but I am the most fallen, so my claim is first. तर वेदांत असं म्हणतात की आपण पतित पावन आहात आणि मी अतिशय पतित असल्यामुळं माझा उद्धार आपण करावा यासाठी मी खरं योग्य गती आहे माझी. And here Sanatana Goswami, he is saying that no, I am the most fallen. इथं सनातन स्वामी म्हणतात की नाही मी अतिशय पतित आहे. Because to receive the mercy of Mahaprabhu, we have to be the most fallen soul. तर चैतन्य भगवत कृपा प्राप्त करण्यासाठी आपण स्वतःला अतिशय पतित सेवक समजला पाहिजे. Many acharyas, they consider themselves to be the most fallen. तर बरेच आचार्य होऊन गेले जे स्वतःला अतिशय पतित समजले. One time, I think I heard from Radhanath Swami Maharaj, he wrote a letter to his parents. And at the end he wrote, sign, your most fallen servant. तर परंतु राधानाथ महाराजांनी आपल्या आईवडिलांना पत्र दिलं आणि खाली दिलं की मी तुमचा अतिशय पतित सेवक असेल. And the parent became upset. What is this most fallen servant? That's all you could become? That's why I have spent so much money on you for your education, just to become most fallen servant? तर त्याचे आईवडील खूप रागावले, ते म्हणे एवढं जो पैसा हा तेवढं शिकवलं, तू का असा पतित सेवक बनण्यासाठी तुला शिकवलं का सर? That's the highest position, in fact. तर ते सर्वश्रेष्ठ पदवी आहे. One time, one devotee was telling Prabhupada, Prabhupada, I'm the most fallen soul. एक शिष्य प्रभुपाद म्हणाले, प्रभुपाद मी सर्वात पतित सेवक आहे. Prabhupada said, you are not the most of anything. प्रभुपाद म्हणाले, कुठलीच गोष्ट अतिशय जास्त असे कशात नाही. Because to think that one is fallen, that is humble, humility. You don't have even humility. So how can you claim to be the most fallen? So you're not the most of anything. प्रभुपाद म्हणतात की तू सर्वात पतित सेवक समजणं मोठी गोष्ट आहे, आणि तू सर्वात पतित सेवक समजणं हे पण मोठी अजून जास्त मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे तू सर्वात अधिक कशात नाहीस. So it worked the other way around, that people claim to be having great position, wealthy, and famous, but that's not the qualification. तर लोकांना That's not the qualification. Patra. लोकांना प्रसिद्ध व्हावं असं वाटतं, ती खरी पात्रता नाहीये. And we have seen that in many places, Mahaprabhu's pastime, the devotees are so humble. तर आपण चैतन्य पाहतो बरेच भक्त जे अतिशय विनम्र आहेत. And even the conduct, dharma stapana hetu sadhura vyavahar. The conduct, the behavior of the sadhus establishes dharma. तर चैतन्य दाखवून देतात की जे साधूंचं जे लक्षण किंवा त्यांचं आचरण आहे ते धर्माची स्थापना करतं. Yeah, the behavior of the sadhus, they establishes dharma because their behavior is according to dharma. कारण त्या साधूंचं जे आचरण आहे धर्माला अनुसरून असल्यामुळं त्यांच्या व्यवहारामुळं धर्माची स्थापना होते. So there are many very humble devotees in Mahaprabhu's pastime. तर चैतन्य लीलेमध्ये आपण पाहतो की अनेक भक्त खूप विनम्र होते. There was Vasudev Brahmana, वासुदेव ब्राह्मण होते. he was having some kind of skin disease in his body. त्यांना एक प्रकारचा त्वचारोग झाला होता त्यांच्या शरीरामध्ये. He met Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu, seeing him, Mahaprabhu came and embraced him. जेव्हा चैतन्य महाप्रभूने त्याला त्या वासुदेव ब्राह्मणाच्या शावसेत पाहिलं तर चैतन्य महाप्रभू त्याला आलिंगन दिले. And even from his body there were blood oozing out because he got skin disease, and pus and blood oozing out. त्या त्वचारोगामुळे शरीरातून रक्त आणि खून बाहेर पडत होते. And that got even printed on Mahaprabhu's body. ते सगळं चैतन्य महाप्रभू आलिंगन केलं त्यांना, तर त्या चैतन्य महाप्रभूच्या शरीराला लागलं सगळं. But when Mahaprabhu hold him, touch him and hug him, his disease completely disappeared.
आणि जेव्हा चैतन्याप्रभूंनी त्यांना आलिंगन दिलं तर त्यावेळेस त्यांच्या शरीरावरचं सगळं जे काही पूर रक्त सगळं नाहीच झालं. And then his body completely became golden and youthful. आणि ते वासुदेव ब्राह्मणाचे शरीर पूर्णपणे सोनेरी झालं आणि तारुण्य त्याला प्राप्त झालं. But Vasudeva Brahmana, he was not happy about it. पण तो ब्राह्मण त्यामुळे काही प्रसन्न नाही झाला. And Mahaprabhu said, you have been freed from your disease, skin disease, still you are morose, you're not happy, why? चैतन्य प्रभू तुला असं दुर्धर झाला होता, त्यातून तू मुक्त झालाय, तू प्रसन्न झालाय, तू का खुश नाही, काय कारण आहे? And when Vasudeva Brahmana said, yes, now my Lord, you have embraced me and my body has become freed from the skin disease and everybody is going to praise me, and by such praise I will become proud. ते म्हणाले वासुदेव ब्राह्मण म्हणाले की महाप्रभू आता आपण मला आलिंगन नाही करणार आणि दुसरं म्हणजे सगळं माझं कौतुक करतील आणि ते कौतुक केल्यामुळे काय होईल मला अहंकार येईल. This pride is more dangerous than the disease. तर हा जो गर्व अहंकार आहे हा त्या रोगापेक्षा पण भयानक आहे. Disease you can apply some ointment, it will go, but this pride is dangerous. जखम जरी काहीतरी औषध लावलं ते बरं झालं असतं, पण हा जो अहंकार किंवा गर्व आहे हा कुठल्या औषधाने कमी होणार नाही. So such a great Vaishnava, एवढं महान वैष्णव होते. even Madhavendra Puri also. Madhavendra Puri, when he was having this kheera, stolen by Kirchor Gopinath, and then he honored the kheer, but then he left the place immediately because people are going to praise him for this, receiving that mercy from the Lord. तर जेव्हा महादेवपूर्वी रेवणामध्ये होते तेव्हा स्वतः भगवंतांना गोपीनाथांनी त्याच्याची खीर चोरली आणि ती खीर त्याला प्राप्त झाली आणि त्याने ठरवलं की आपण इथं लगेच निघून झाला कारण काय लोकांना कळेल की माझ्यासाठी भगवंतांनी खीर चोरली तर माझं गुणगान करतील लोक कौतुक करतील स्तुती करतील. And he came to Jagannath Puri also. People start to praise. He just left the place. He didn't want to hear praise because that is more dangerous. That praise that will give rise to pride. महादेवपूर्वी जगन्नाथपूरला पोहोचले तिच्यावर बरेच लोक त्यांनी स्तुती करू लागले आणि महादेवपूर तिथूनही पळाले. त्याच्या लक्षात आलं की जी स्तुती आहे याच्यामुळे आपल्याला गर्व किंवा अहंकार निश्चित येईल. So this pride creates obstacle in our devotional life. So this is why, but of course that Mahaprabhu said, okay, you will be free from the pride, but just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When also Haridas Thakur, he was always chanting the holy name, and he was also praised by Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, he asked, not end your pastime. I want to leave my body seeing your beautiful face. And Chaitanya Mahaprabhu said, Haridas, if you leave this place, if you leave the earth planet, you are the abhushana of this planet. You are the abhushan of this earth planet. If you leave this world, and the world will be devoid, the Prithvi will be devoid of the abhushan. So, such a humble humility, Haridas Thakur said, my dear Lord, if a grain of mustard seed is lost in a bag of mustard seed, so what is a lost?
It's not a big loss. काय फार मोठं नुकसान आहे त्याच्यामध्ये. I'm just like a seed in a bag of seed. What is a loss if one seed is lost? People do not even recognize something lost. तर त्या मोहरीच्या दाण्यात मोहरीच्या पोत्यातले एखाद्या मोहरीसारखं आहे कोण ओळखतं आपण? See what is Mahaprabhu saying? Mahaprabhu is saying, you are the decoration of the world, of this planet Earth. But Haridas Thakur is saying, I'm just like a mustard seed. A mustard seed is lost, there's no big loss. तर एकीकडे चैतन्य प्रभू म्हणतात हरिदास ठाकूर हे तुम्ही पृथ्वीचं एक आभूषण आणि इकडं हरिदास ठाकूर म्हणतात मी तर त्या मोहरीच्या पोत्यातला एक मोहरीचं दाणं आहे फक्त. When Advaitacharya was celebrating that Shraddha ceremony, he also invited Haridas Thakur. जेव्हा अद्वैताचे श्राद्ध सुरू होतं तर त्यावेळेला त्यांनी हरिदास ठाकूरला आमंत्रित केलं. But Haridas Thakur said, Advaitacharya is supposed to be inviting Brahmanas, but you're inviting me to honor food, but I'm come from the Malacha, no, Yavana family, why do you invite me? You should feed the Brahmanas. तर जेव्हा त्यावर हरिदास ठाकूर म्हणाले की मी फक्त मी तरी यवन कुटुंबातून आलेला आहे तर मला बोलण्यास तुम्ही ब्राह्मणाला बोलतो ते चांगलं आहे. And Advaitacharya said, feeding one Haridas equal to feeding 10,000 Brahmanas. तर अद्वैताचार्य म्हणाले की हरिदास ठाकूरांना भोजनासाठी बोलवणं किंवा त्याला भोजन खाऊ घालणं म्हणजे 10,000 ब्राह्मणांना खाऊ घालण्याचं. He has prepared food for many people. He has prepared food for Haridas Thakur and also for the Brahmanas. But the first person that he fed was Haridas Thakur. तसं अनेक ब्राह्मणांसाठी त्या ठिकाणी प्रसाद बांधलेला होता पण पहिला जे मान दिला तो कोणासाठी हरिदास ठाकूरांना कारण ते भोजन दिले. But the other Brahmanas became upset. म्हणजे बाकीचे ब्राह्मण फार निराश झाले. So upset. Look at this Advaitacharya. We are Brahmanas, but he gave prasadam to Haridas Thakur first. We are not going to eat. तर सगळे ब्राह्मण म्हटलं बघा म्हणे अद्वैताचार्याचं कसं त्यांनी कसं केलं तर ब्राह्मणाला सोडून त्यांनी या पेक्षा खाऊ आम्ही काय आम्ही येणारच नाही. They are not coming out. आणि तरी पण आम्ही काय करणार होत नव्हता. They were thinking now, must be we have made some offenses to the devotees. त्यांनी लगेच त्याच्या मनात निश्चितच आम्ही भक्तांविषयी अपराध केलेले आहे. And they came to Advaitacharya, please forgive us, please forgive us, please forgive us. We may have committed some offense to you. We did not eat your food yesterday. तर सगळे आले ब्राह्मण आले अद्वैताचार्य म्हणजे क्षमा करावा आम्ही काल आपल्या घरी भोजन घेतलं नाही. And Advaitacharya said, not me, you have not offended me. I did not do anything. नाही तुम्ही माझ्याबद्दल काय अपराध केला नाही. Maybe you've offended Haridas Thakur. Because you spoke against him yesterday. And they went to Haridas Thakur. Please forgive us. We may have offended you yesterday. And Haridas Thakur is extremely humble. He did not take it. He did not take the offense. But then Advaitacharya told him, but please release a fire, let them cook. He told Haridas, please release a fire. And then when they went home, the Brahmanas went home and then they were lighting the fire. That time the fire was coming up. So this is what happened when we offend great Vaishnava Haridas Thakur, who is Namacharya. So, and Haridas Thakur was extremely humble also. It's not like he was proud, although he was a Namacharya, but he was never proud. As Lord Brahma, in his previous birth, he was Brahmaji,
he received the Gayatri. He received the Gayatri mantra for creation. तर हरिदास ठाकूर हे पूर्वजन्मात ब्रह्मदेव होते आणि त्यांना गायत्री मंत्र प्रार्थना सृष्टीच्या निर्मितीसाठी. But still he fell victim to Maya. तरी सुद्धा ते मायाच्या आहारी गेले. Was thinking, allured by his own daughter. तर स्वतःच्या मुलीप्रतीच ते आकर्षित झाले होते. And also he was he was trying to allure Lord Krishna also. आणि भगवान श्रीकृष्णाची पण त्यांनी युक्तिवाद केलेला होता. Brahma Vimohan Leela, right? So, although he received the Gayatri mantra for creation, but he fell victim to Maya. त्यांनी भगवंताकडून गायत्री मंत्र प्राप्त करून घेतला तरी पण ते मायाला बळी पडले. But the same Brahmaji who became Haridas Thakur, he received the Harinam. आणि तेच ब्रह्मदेव जेव्हा हरिदास ठाकूर बनले त्यांना हरिनाम प्राप्त झाला. So he received the Harinam, and then even Maya came to allure him, and he passed his test. आणि एवढंच तर माया स्वतः तिथं आली आणि त्यांनी त्यांच्याशी संग करण्याचा प्रयत्न केला. See, Brahmaji received Gayatri. ब्रह्मदेवाला गायत्री प्राप्त झाली. He fell victim to Maya. But Haridas Thakur received the holy name. Even Maya Devi came personally to allure him. But he had transformed and initiated Maya Devi. तर जेव्हा ब्रह्मदेव असताना ते मायाला बळी पडले तर तेच हरिदास ठाकूर बनल्यानंतर हरिनामात आश्रय घेतला आणि मायादेवी जेव्हा आली तर तिच्या प्रलोभनावर ते बळी पडले. एवढंच कशाला मायादेवीला त्यांनी दीक्षा दिली. So which is more powerful, Gayatri or Mahamantra? तर कुठलं शक्तिशाली गायत्री की हरिनाम? Same Haridas, same Brahmaji, तेच ब्रह्मदेव हरिदास बनले. who became Haridas Thakur. Brahmaji is doing creation, but Haridas Thakur is creating devotees. तर ब्रह्मदेव सृष्टीची निर्मिती करत होते आणि हरिदास ठाकूर भक्तांची निर्मिती करत. In our society, which is the most celebrated like a festival? First initiation or second initiation? आपल्याला पहिली दीक्षा महत्त्वाचं म्हणलं तर दुसरी. Huh? Which is more celebrated like a festival? First or second? First. तर आपण पहिली दीक्षा तर आपण पहिली दीक्षा महत्त्वाची. Yes? बरोबर. There is Yagya Kund, there is decoration, Rangoli, यज्ञकुंड असतं, there's रंगोली, Kalas, कलश असतं, there's Kirtan, कीर्तन असतं nice dress, आणि कपडे नवीन असतात, there's Prasadam. प्रसाद असतो. But second initiation is secret. पण ती जी दीक्षा आहे ती गोपनीय असते. So in our society, first initiation is most celebrated like a festival. तर आपल्या संस्थेमध्ये पहिली दीक्षा ती फार मोठ्या प्रमाणात साजरी करण्यात येते. Our society focuses on first initiation the most. त्यामुळे आपण पहिल्या दीक्षेत जास्त महत्त्व दिलं जातं. Because this is Harinam Diksha. म्हणून कारण ते हरिनाम दीक्षा आहे. The other one is it is Mantra Diksha. दुसरी मंत्र दीक्षा आहे. Right? So Mantra Diksha is given so that we can chant Harinam better. मंत्र दीक्षा का दिली जाते? कारण आपण हरिनाम उच्चारण अजून चांगल्या प्रभावित करू. And Haridas Thakur is Acharya, only personality who has received this title, Namacharya, is Haridas Thakur. ते ब्रह्मदेवात बनलेले नामाचार्य हरिदास ठाकूर नामाचार्य. So in Mahaprabhu's time, the devotees were very much knowing the protocol of Adan and Pradan, respect to each other, Sanman. तर चैतन्य प्रवासाला विशेष म्हणजे सुरुवातीच्या भक्तांमध्ये एक चांगल्या प्रकारचा आदान-प्रदान व्हायचं. So that was very much there, even in the Jadu Thakur, who was a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Wherever he would go, he would just give respect to the devotees. And if ever he would be hearing some criticism, some prajalpa, he would just cover his ears and then go.
No. Kalidas. Sorry, Kalidas. तर कालिदास एवढे महान भक्त होते की ते प्रत्येक भक्ताला खूप आदर द्यायचे, सन्मान द्यायचे. So he would always go and receive the remnants of the devotees. आणि ते भक्तांकडे जायचे आणि भक्तांकडे जाऊन भक्तांचा उच्चिष्ट प्राप्त करायचे. He would go and just collect the dust of the lotus feet of the devotees. आणि भक्तांचे चरणांचे ते प्राप्त करायचे. And if you not get the dust, he would collect the remnants of the devotees. जर त्यांना जर ते धूळ नाही म्हणतात ते भक्ताचं उच्चिष्ट गोळा करायचे. He had full faith in three things. He had full faith in three things. त्यांना तीन गोष्टींमध्ये पूर्ण विश्वास होता. Bhakta pada dhuli, bhakta pada jal, bhakta bhukti, avasesh aitina mahabal. He's got full faith in bhakta pada dhuli, dust, the water and the remnants of the devotees. तर त्याचा भक्ताचे तीन गोष्टींवरती पूर्ण विश्वास होता. एक तर भक्ताची चरणधुळी, भक्ताचं चरण धुतलेलं पाणी आणि भक्ताचं उच्चिष्ट. When Mahaprabhu would be washing his feet before entering Jagannath Puri, he would go at his back side and he would collect the water that Mahaprabhu has been washing his feet and he would drink it a few times. आणि चैतन्यप्रभू जगन्नाथपुरीमध्ये असताना त्यांचे पाय धुतले जात असताना कालिदास काय करायचे, ओधळीमध्ये पाणी घेऊन चरणात प्यायचे. Mahaprabhu said. Mahaprabhu would not stop him because Mahaprabhu knows that he's got full faith in these three things. आणि चैतन्यप्रभू त्या कालिदासला काही विरोध करत होते, कारण त्याला माहित होतं की या तीन गोष्टींमध्ये त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे. So he would go sometime to Jadu Thakur's house. आणि कधी Kalidas would go to Jadu Thakur's house. कालिदास एकदा झडू ठाकूरच्या घरी गेले. And Jadu Thakur is a pure devotee. झडू ठाकूर फार शुद्ध भक्त होते. So he would go and ask him, please give me some dust from your feet. आणि त्यांनी म्हटले की तुमचे चरण धुवून द्या मला. He said, no, I don't give dust. ते म्हणे मी काय धुवून देऊ शकत. So Kalidas, what he would do, he would bring some mangoes and give it to his wife. And he said, you can offer it and give it to your husband. And Kalidas would be hiding behind a wall. आणि कालिदासाने काय केलं, आंबे होते सोबत आणि आंबे आणि त्या झडू ठाकूरच्या पत्नीने सांगितलं की आंबे घ्या, भगवंताला बोलावून आपल्या पतिदेवाला खायला. And after eating, all the peels and the seed would be left over. The wife would go and throw it outside. Then Kalidas would come and just picked up all these remnants and he would just chew them. आणि हे कालिदास लपून बघत असायचे आणि त्या झडू ठाकूरने जे आंब्याची कोय किंवा साल ते चाकून चोखून घेतल्यावर ते लगेच जायचे आणि ते घेऊन ते काय स्वतः पण चोखायचे. So this is the mood of Kalidas. तर कालिदासाचा हा एक मूड होता. He would picked up amrita from the dustbin. त्या कचऱ्याच्या पेटीतच होते घेऊन त्यात ते टाकायचे. And he had full faith. Full faith. विश्वास होता त्याच्यावर. Bhakta pada dhuli, charan dhul, and jal, and then uchist. या तीन गोष्टी भक्ताने चरण धुवून चरणावर आणि उच्चिष्ट. These are very, very powerful, right? हे तीन फार प्रभावी आहे. What we see when we come to temple, that's the three first thing we looking for. तर आपण मंदिरात याचा अर्थ की आपण या तीन गोष्टी बनवण्याचा प्रयत्न करत असतो. What is the first thing when we do obeisances? Means this forehead has to touch the floor. It means we are catching the dust of Srila Prabhupada's feet. तर आपण प्रभुपादाला प्रणाम करतो का, कारण प्रभुपादाची चरणधुळी आपल्या माथ्याला लागावी. And second thing is looking for Amrit, that is Padajal. तर आपण चरणावर मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. Padajal. पदच. And then the third thing is we are looking for Mahaprasad, that is Uchista. आणि तिसरी गोष्ट आपण महाप्रसादामध्ये उच्चिष्ट मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. So these three things are very, very powerful. आणि तिन्ही गोष्टी फार खूप शक्तिशाली आहेत. Narad Muni ji became such a great soul. Narada, before he was a small boy of 4 or 5 years old, so by eating the remnants of the Bhakti Vedantas, he became such a powerful Mahatma.
तर नारद मुनी सुद्धा जेव्हा लहान होते 5 वर्षाचे तेव्हा त्यांना भक्ती वेदांतांचा उच्चिष्ट महाप्रसाद मिळाल्यामुळं तेवढे मोठे महान बनले. So this is the power actually of the remnants of the devotees, and Kalidas, he was always looking for that. आणि हाच प्रभाव आहे भगवंताच्या भक्तांच्या या सगळ्या गोष्टींचा. आणि कालच नेहमी अपेक्षा करायची या गोष्टी कधी होतील म्हणून. And he had full faith, extremely full faith in these things. आणि कालच या 3 गोष्टींवर अतिशय पूर्णपणे विश्वास होता. Of course, we cannot go and steal these things from the devotees. We have to ask permission. Like even Narad Muni, when he was small, he would, by the permission of the Bhakti Vedantas, he would honor all this. खरं तर आपण भक्तांकडे घ्यायचं त्याची अनुमतीने घेतलं पाहिजे. नारद सुद्धा 5 वर्षाचे होते तरी सुद्धा ते त्या भक्ती वेदांताची अनुमती घेऊनच ते उच्चिष्ट घेत होते. So this is the mood of the Vaishnavas during Mahaprabhu's time. तर महाप्रभूच्या वेळेचे भक्त त्यांचा असा भाव असायचा. There was also Sharanga Thakur. Sharanga Thakur, he was asked that you must give initiation. And Sharanga Thakur said, no, I don't want to give initiation. He was so humble. He said, yes, you have to give initiation. तर साधारण ठाकूर त्यांच्या बोलून सांगितले की तुला दीक्षा द्यायला हवी, जेव्हा शिष्य बनवले पाहिजे. तर साधारण निमित्त कसं बनवू, तर ते म्हणाले तुला बनवलंच पाहिजे, दीक्षा दिलीच पाहिजे. After humility, he said, no, I don't want to give initiation, I don't want to become guru. But Mahaprabhu's order, then he said, okay, next day, next morning, the very first person I see, I'm going to initiate. तर महाप्रभू बाहेर करताना विचार करतो, ठीक आहे, मी स्वीकार करतो. उद्या सकाळी जो कोण पहिल्यांदा दिसेल मला त्याला दीक्षा देतो. And it happened that by Krishna's arrangement, when he was taking bath the next morning, a dead body was floating in the water. आणि कृष्णाच्या योजनेनं असं झालं की सगळ्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी सारंगात स्नान करायला गेले नदीमध्ये, तेव्हा त्याने एक मृतदेह तरंगत येत असताना दिसला नदीतून. And the dead body came and touched his feet. The dead body came back to life. आणि जेव्हा ते मृतदेहाचा स्पर्श झाला हातात, सारंगाकडे चढणारा स्पर्श होता, तो जीवन. Sorry, what happened is, he had said that the very first person he will see, he did not say dead or alive, but that was a dead body, and he just chanted mantra in his ear, and then he came back to life. असं झालं की त्यांनी म्हटलं की जो कोणी पाहायला भेटलं जिवंत म्हणतो असं काहीच म्हटलं होतं, आणि ते आले लगेच ते कानामध्ये मंत्र म्हणतो तो जिवंत होता. That what he said, that was the promise he said, the very first person I will see, I will initiate. But that happened to be a dead body, so he has to initiate, he has to give the mantra, and that dead body came back to life. तर आता मृत व्यक्तीने आला तर त्याने ठरवलं दीक्षा जो पहिला दिसेल त्याला देईल म्हणून, आणि त्याला नाम दिलं त्याला, आणि लगेच तो जिवंत पडला. This is actually Mahaprabhu's mood. तर हाच महाप्रभूचा भाव आहे असा. He was telling Vasudev Datta also, Vasudev Datta, I have only one wing. You are I want to fly. You are my one wing. If I get another wing, I can fly. तर चैतन्य प्रभू वासुदेवांना म्हणाले, तू माझा एक पंख असल्यासारखा आहेस, मला तुझ्यासारखा अजून एक पंख मात्र मी फार उड्डाण करू शकतो. Why he said that? Because he said, I belong to Vasudev Datta. I belong to Vasudev Datta. Mahaprabhu, I belong to him. He has already purchased me. And Chaitanya Mahaprabhu has made this statement many times. I belong to Vasudev Datta. He has already purchased me. Why was the mood? What was the mood of Vasudev Datta? He told Chaitanya Mahaprabhu, please put all the reaction, the karmas of all living entities on my head and deliver all of them. Who can do that? Prabhupada said Vasudev Datta is more merciful than Jesus Christ.
हे येशू ख्रिस्तापेक्षा पण जास्त दयाळू आहे. Jesus Christ also is merciful. He said, please forgive them. They don't know what they are doing. But Vasudev Datta said, please put all the karmas of all living entities in my head. Let me suffer on their behalf. Deliver them. येशू ख्रिस्ताने असं म्हणलं की ते लोक त्यांना काय माहिती त्यांना तुम्ही क्षमा करा, भगवंताकडे प्रार्थना केली. पण वासुदेव म्हणतात की सर्व जीवाचं दुःख आणि पाप मला येऊ दे आणि त्याच्या बदल्यात मी जास्त म्हणजे शाश्वत काळासाठी मला नरकात यातना भोगावं लागेल. Mahaprabhu said, because of your desire to deliver them, they will be all liberated. चैतन्यप्रमाणे तुझी केवळ जी इच्छा आहे त्याचा उद्धार होण्याची, त्या इच्छेमुळेच काय झालेलं आहे, सर्वांचा उद्धार झालेला, मुक्त झाला सर्व. So, devotees, pure devotees, they accept voluntary suffering for the suffering of others. जे शुद्ध भक्त आहेत ते दुसऱ्यांचे दुःख स्वतःवर घेतात. This is preaching. तर हे हा प्रचार आहे. This body is not meant for us to enjoy. This body is meant for the benefit of others. हे शरीर उपभोगासाठी मिळाले नाही, हे शरीर इतरांच्या लाभासाठी मिळालेलं आहे. This is who is saying that? Dadichi. When they ask him for the bones, he said, I will give to make Vajra for Indra. He said, this body is meant not to enjoy, this body is meant for the benefit of other people. जेव्हा दधीच्या मुलींकडे इंद्र आदी देवता गेले होते, दधीच्या मुलींच्या हाडं मागण्यासाठी, त्याच्यामुळे त्यांना वज्र बनवायचं होतं. आणि मग दधीची मुली म्हणाले की ठीक आहे, कारण हे शरीर खरं तर इतरांच्या उपयोगासाठी बनलेलं आहे. This is preaching. This is the highest worship. Tapyante loka tapena sradavaha preso janaha. Parama aradanam tadhi. The highest worship is when pure devotees accept voluntary suffering for the suffering of others. तरी सर्वात मोठी सेवा आहे जेव्हा शुद्ध भक्त इतरांचं दुःख स्वतःवर घेतात त्याला बदल करण्यासाठी म्हणून. तर हा सर्वश्रेष्ठ प्रचार आहे. Sarva upakar, highest beneficial, benevolent work. तर हे सर्वश्रेष्ठ सेवेचं कार्य आहे. And Chaitanya Mahaprabhu, in that line, he would also be praising Nityananda Prabhu. आणि त्या ठिकाणी चैतन्य आपण विद्यार्थ्यांचं पण गुणगान करतात. One time Nityananda Prabhu, he committed blunder. I mean, after breaking his danda, Mahaprabhu became very upset. जेव्हा विद्यार्थ्यांनी चैतन्य संघटना बोलला तेव्हा चैतन्य हात निराश झाला. Chaitanya Mahaprabhu was taking bath चैतन्य नदीने स्नान करत होते. and his servant was holding the danda. आणि त्यांच्या सेवकांना तो दंड झालेला होता. And he gave the danda to Nityananda Prabhu to hold. Please hold his danda. आणि त्यांनी नित्यानंद तो दंड दिला, सांगितलं कोण धरा. And Nityananda Prabhu is seeing the danda and he started laughing. How? What is this? आणि नित्यानंद तो दंड वगैरे हसले. हा म्हणजे काय होते? Back! Break it to 3 pieces. दोन-तीन तुकडे केले त्याचे. Can you imagine breaking the danda of Mahaprabhu? चैतन्य दंड बोलण्यात तुम्ही कल्पना करू शकता. He just broke it and threw it into the river. आणि तोडून काय केलं ते नदीत टाकून दिलं. At that time Mahaprabhu was taking his bath. आणि त्याला चैतन्य स्नान करत होते नदीमध्ये. And after taking his bath, Mahaprabhu asked his servant, please bring my danda. आणि स्नान करून झालं चैतन्य आपल्या सेवकाला म्हटलं माझा दंड घेऊन ये. And the servant went to Nityananda Prabhu. Mahaprabhu is asking his danda, please give. आणि मग सेवक गेला नित्यानंद म्हणाला की महाप्रभू दंडा मागतात द्या. What danda? Oh, it's broken. तुटले तुकडे झाले. It's broken, I've just thrown it into the water. आणि तुटल्यानंतर ते पाण्यात टाकले भात. And then he was shocked and then told Mahaprabhu about it. धक्का बसला आणि महाप्रभू त्यांनी सांगितलं. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu became so furious. एवढे रागाला आले ते. And then he came. Nityananda Prabhu, what did you do with my danda? Where is my danda? नित्यानंद काय केलं तुम्ही दंडाचे? कुठे तो दंड मला? Nityananda Prabhu said, well, you were dancing in ecstasy. You were dancing here and there in ecstasy. And I was holding the danda on the side. You just came and fell on me. And we both of us, we fell on the danda. Danda is broken. तुम्ही भावावेशामध्ये नृत्य करत होता, मी पण करू लागलो, तुम्ही पडला खाली, ते दंड होता त्याच्यावर पडल्यामुळे तुकडे झाले.
What? Mahaprabhu, he cannot, he said, he became so upset. I don't want to go with you anymore. इतके नाराज झाल्यामुळे तुमच्यासोबत येऊ इच्छित नाही आता. Either you go ahead, I'll come at the back side, or I go in the front side, you come at back. एक तर मी पुढे जाईल, तुम्ही मागे येतो. तुम्ही पुढे जा, मी मागे येतो. He became so upset. खूप नाराज झाला. But Swarup Damodar said, Mahaprabhu, you go ahead, we'll come behind. And Chaitanya Mahaprabhu, he was visiting one Shiva temple, darshan of Lord Shiva. And then Nityananda Prabhu came there again to see him, to beg for forgiveness. So Chaitanya Mahaprabhu, he said, no, Mahaprabhu asked him, why did you break my danda? You're supposed to be protecting me. I'm a sannyasi. You're supposed to be protecting me. But then what did you do? You broke my danda. And Nityananda Prabhu came, please, punish me. Do whatever you want. Punish me if you wish. Give me punishment. Give me punishment. At this moment, seeing the humility of Nityananda Prabhu, Mahaprabhu's heart completely broken, completely changed. Nityananda, how can I chastise you? How can I give you punishment? You have done so much for me. You have done so much services, so much preaching. You have inaugurated the Sankirtan movement. This is a Bolo suke khabor gai, you know? Bolo suke khabor gai, bolo suker khabor gai. This is the breaking news, happy news. Suker khabar gai. Let's chant this glories, sing this great news. Bolo suker khabor gai means this great news. What is the great news? Surabhi kunjete namhata khuleche. He has opened namhata in Surabhi kunj, the marketplace of the holy name. We never heard of this, right? Why this word has been used here, marketplace? Namhat. Why? Hatta means market. So why this word market has been used? Accessible for everyone. Yeah? Very good. Because in Kali Yuga, people are very attached to shopping mall, shopping centers, marketing. Marketing is great business. Doing market, going to market, right? People always go to market. So that's why this has been used here. Right? Right? People like to go to market. Yes. So I think I have to end here. It's gone. Hari Hari Bol. So this is the great news. Breaking news. Nowadays people like to hear breaking news, right? Sudhanam Mulya is called? Shraddha Mulya Sudhanam. Shraddha Mulya Sudhanam. Shraddha Mulya. The price is, if you go to the marketplace, not just money. You have to have Shraddha. तर बाजारामध्ये काय तर तुम्हाला मूल्य चुकत करावं लागतं नाम घेतलं तर काय द्यावं लागेल श्रद्धा आणि मूल्य चुकत करावं लागेल
And then Nityananda Prabhu, Mahaprabhu said, told him also, go, door to door. I go door to door, ghar ghar diya karo. Bolo Krishna, bhojo Krishna, koro Krishna shiksha. But then Nityananda Prabhu he went and he turned it, Bolo Krishna, bhojo Krishna, loho Krishna nam. आणि चैतन्य आपण अजून एक आदेश दिला होता विद्यार्थ्यांना प्रत्येक घरात जाऊन हरिनामाचा प्रचार करणं आणि त्या पद्धतीनं नित्यानंद जायचे प्रत्येक घरी जाऊन आणि ते हरिनाम द्यायचे. And you know what, in chapter 13 Bhagavad Gita, Krishna described the qualities, the spiritual qualities, knowledge. So it's described about non-violence. What is non-violence? Or what is violence? Violence means one who doesn't preach, that is violence. तर भगवान श्रीकृष्णांनी वेगवेगळे ज्ञानाचे प्रकार सांगितलेले ज्ञान प्राप्त करण्याचे विधी त्याच्यामध्ये हिंसा शब्द वापरला आहे. हिंसा म्हणजे प्रचार न करणं हिंसा आहे असं ते म्हणतात. So this is actually the most magnanimous Sarva Upakar work that one can do, is to actually preach Krishna consciousness and accepting voluntary suffering for the suffering of others. तर भगवंताच्या नामाचा प्रचार करणं हे सर्वश्रेष्ठ समाज कार्य आहे आणि त्याचबरोबर इतर जीवांचं दुःख स्वतःवर घेणं हे पण विशेष मोठं कार्य आहे, हाच प्रचार आहे. And then we have seen many of the acharyas in Mahaprabhu's line, they have done. Even Rupa Swami, he's just writing one book, small book, not one book, few books. He was sitting under the tree writing. Who would know? Today, this book is becoming the law book of mankind, or many devotees around the world are reading or doing seminars and courses on this book. तर त्या आचार्यांनी इतकी तपस्या करून ते ग्रंथ लिहिले, झाडाखाली बसून ते लिहायचे आणि कोणाला माहिती की तेच ग्रंथ आता त्या ग्रंथावर आता मोठमोठे सेमिनार मोठमोठे प्रवचन होत आहेत. And the reason we have taken birth in this country, in India, is whatever the first reason why we have taken birth is to help Prabhupada or Gurudev in his mission. That's the very first reason why we have taken birth. तर आपण in India or where in India? In India. तर आपण भारतात जन्म घेतल्याचं मुख्य कारण हेच की आपण भगवान श्रीकृष्णाला किंवा प्रभुपादांना त्यांच्या कार्यामध्ये सहकार्य करणं हेच मुख्य कार्य आहे. Right? And this place, Chaitanya Mahaprabhu came. He spent the most days. Nityananda Prabhu came for the initiation. Who else came? Vishwarup Prabhu came to attain Samadhi. Many great acharyas came here. I said, it's a great place. Right? So the reason why we're here is to help Srila Prabhupada in his mission and Gurudev. The only mission of the disciple is to help the spiritual master in his mission. तर चैतन्य प्रभूंनी जास्त वेळ वास्तविक केलं, नित्यातून दीक्षा पण घेतली इथं आणि विश्वरूप पण इथून तंत्रज्ञान लावले. तर आणि अशा ठिकाणी आपण त्याचा उद्देश काय की फक्त एकच उद्देश आहे की गुरु महाराजांना प्रभुपादांना त्यांच्या मिशनमध्ये त्यांच्या या हरे कृष्ण आंदोलनामध्ये सहकार्य करणे. That would be the perfection of life, if one can actually have the Guru in his mission. That's the perfection of everything, of this human body. You know, Parama Aradhanam. You know, Parama Aradhana means worship, the highest worship. We know Parama Aradhana means Aradhanam preservation, Vishnu Aradhanam Param. The worship of his devotees highest. But here it is saying, what is Parama Aradhanam? Preaching. Highest worship. Accepting voluntary suffering for the suffering. That is preaching. That is the highest worship than anything else. तर सर्वश्रेष्ठ कार्य कुठलं आहे? एक तर भगवंताच्या आराधना करणं आहे, ते पण भगवंताच्या कुठल्या पद्धतीनं भगवंताच्या संदेशाचा प्रचार करणं आणि इतर जीवांचं दुःख स्वतःवर घेऊन त्यांना सुखी करणं, त्यांना मार्ग दाखवणं हे सर्वश्रेष्ठ कार्य आहे.
And Krishna says there is no one dearer to me than those who preach this message. कृष्ण म्हणतात की त्या व्यक्तीत मला कोणीच प्रिय नाही तो माझ्या संदेशाचा प्रचार माझ्या भक्तामध्ये करतो. And Krishna also explained that this message should not be revealed to the envious people. आणि कृष्ण त्या ठिकाणी असं पण म्हणतात की जे द्वेषी लोक आहेत तर त्यांना हा संदेश सांगू नका. To those who are envious, to those who are unfaithful, who should not be revealed, this knowledge of the Gita should not be taught to them. जे मत्सर करणारे आहेत, जे विश्वास ठेवत नाही माझ्या वचनांवरती, त्यांना हा संदेश मुळीच सांगू नये असं भगवान म्हणतात. But then why are we distributing Bhagavad Gita everywhere? तर आपण भगवद्गीता सर्वांमध्ये का वितरित करतो? Krishna is saying this message should not be revealed to the non-faithful, to the envious people. Why do we distribute Bhagavad Gita to everyone? तर कृष्ण स्पष्ट म्हणतात की जे द्वेषी आहे, ज्यांचा विश्वास नाही माझ्यावर, तर त्यांना हे ज्ञान देऊ नका. तर आपण गीतेचे वितरण का करतो सर्वांसाठी? Yes, this is the mood of Krishna, but Mahaprabhu's mood is different. कारण भगवंतासाठी पण फक्त धोका पत्करतात, पण म्हणतात की महाप्रभूचं मूळ वेगळं आहे. That's why we can distribute. And devotees, they have the adhikar, right? Krishna doesn't distribute the mercy. I mean, the devotees, they have got the adhikar to share, to distribute the mercy of Krishna. कृष्ण स्वतः वितरण करत बसत नाही, ते त्यात तो अधिकार प्रचार अधिकार आपल्या भक्तांना करतो, म्हणून ते भक्तगण कार्य करू शकतात. Only by devotees' mercy one can become devotee. By the mercy of devotees one can become devotee. तर केवळ भक्तांच्या कृपेने एखादा भक्त बनू शकतो. The only difference is if the Lord spread His mercy, everyone can become devotee because He's got the power, He can do it. But still, although devotees can do it, but we are limited. We don't have all the facilities, but we cannot expand ourselves. Otherwise, we could have done it like the Lord. खरं तर भगवंताला काय आपण भगवंत एका चुटकीसरशी सर्वांना भक्त बनवू शकतात. आणि परंतु भक्तांकडे कसं आहे, एवढ्या सगळ्या सुविधा किंवा भगवंताची शक्ती तेवढी नसते. So this is the simplest. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Sri Chaitanya Mahaprabhu ke, Srila Prabhupada ke, Nitai Gaur Premanande. हे झाले सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की. Question?